Hello, audio check. Good afternoon, students. Students, am I audible to you? Any one of you kindly reply now. Am I audible to you? Students, am I audible to you? Anyone from your side? Priyanka from chemistry. Can you reply? Abhilya, Abhilya of chemistry. Can Ma'am? you reply? Am I audible to you, ma'am? Yes, ma'am. Yes, good.
ஹலோ ஹலோ கேட்கல, நமக்கு கேட்கல இங்க. ஹலோ கிருத்திகா கேக்குதா? ஓ, சிஎஸ் யாருமே காணுமே. Good morning. Good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you. Thank you. Good morning. Good morning, Vaishnavi ma'am. Good morning. Sir, good morning, sir. Okay, thank you. Okay, va. Right. Okay, sir. Okay, sir. Thank you.
Vaishnavi ma'am? Madam? Vaishnavi ma'am? Madam, Vaishnavi ma'am? Hello, good morning. Vaishnavi ma'am? Vaishnavi madam? அதான் கனெக்ஷன் டினைன் வருதுன்னு ஃபோன் பண்றாங்க. அதான் கேட்குறேன் அவங்க. ஐயோ அதை கேட்கலையே. Purni ma'am? Good afternoon, sir. I have joined, sir. Okay. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Madam, chief guest join.
சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சார்? உபேந்திரன் சார் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? வைஷ்ணவி மேடம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். ஓகே ஓகே. Good afternoon, everyone. It's my pleasure to be a moderator for this webinar. Commemorating the Silver Jubilee year of the institution, Internet Quality Assurance and PG and Research Department of Computer Science jointly organized a webinar on employability skills for all the final year UG students. I would like to extend a very warm welcome to Space pray to have eyes that see the best, a heart that forgives the worst, a mind that forgets the bad, and a soul that never loses faith. Let's begin this program with a prayer song. Vandamage Srimattandavan Padukam Srirangakshetra Pavitro Yatra Madavaha Sarve Sanmargadarshitaः Nityam Patanti Te Vijnana Kalabhashaः Patatrita Vishepi Pravurtaste Sushila Gunavapi Anusharanti Nityam Nana Kala Krideshvapi Sushobithaः Sarvatra Sarvata Dehyatma Prabhavaihi Poshati Vanistapita Prayogasalasu Samyak Prakashayanti Te Swaprabhavam Atraivaditayanta Vidyasu Nipunaste Videshepi Ujjwalayanti Sada Prabhavam. Your hard skills help you acquire employment, and your soft skills help you ensure your employability. Hence, integrate hard and soft skills to fast track your career. To begin this webinar, we are pleased to have Dr. N. Karthikeyan, Coordinator, PG and Research Department of Computer Science, to welcome this gathering. Thank you, ma'am. Very good morning, one and all gathered here. I am here to welcome you all to other side of rainbow. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is a success. It is a pleasure to start its great occasion by welcoming everybody. It is indeed a great honor to welcome our secretary who is wholeheartedly present. I am very happy to invite our director who is always to backbone of our activities. Welcome you, ma'am. With great pleasure, I would like to invite you, our principal. Welcome you, ma'am. My special welcome to our beloved vice principal, sir. Welcome you, sir. I welcome to our Dr. Madhu, Dean Basic Sciences. Welcome you, sir. And HODs and staff members. I welcome to IQAC coordinator and staff members. I welcome a chief guest amidst your busy schedule. It is our pleasure to be with us for the session. Now you are here to share your valuable thoughts to our students. I welcome all participants. Welcome you all. Thank you. It's our pleasure to invite Dr. M. Pichaimani, Vice Principal and Dean of Commerce and Management, to deliver inaugural address. Respected resource person of today's special lecture program, respected IKC coordinator, Dean Basic Sciences, HOD and faculty colleagues, and my dear student friends, very good afternoon to one and all. I am very much happy to associate myself in the webinar program organized by the Department of Computer Science with Internal Quality Assurance Cell of our college. Okay. The title, Employability Skills, is an apt title to you all because you all belongs to the final year of your UG program.
In the present situation, many of you are intended to go for an employment after completion of your UG program. Only few of them are willing to pursue higher education. So, when you are willing or to seek an employment, you have to prepare yourself with some additional skills in addition to your regular academia. The skills may be either soft skills or hard skills, but you must have some skill sets in addition to your regular academic activities. I hope that this webinar will provide an insight to you all for better understanding and improving employability skills. At this juncture, I would like to congratulate the coordinator IKC, HOD, faculty colleagues of Department of Computer Science for arranging such a nice initiative to organize this program for the betterment of our students. Dear participants, make use of the session in a better way and try to derive the maximum possible extent of benefit out of it. All the very best. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Dr. S. Madhu, Dean of Basic Sciences, to facilitate the gathering. Good morning, one and all. Employability is an important core feature and the target of education system in any stream and to serve society. Workspace and situation is quite different from the one that exists in educational environment. How to bridge this gap? What does the employer want? The answer is skills, workable skills, executable skills. The most important skills could be the domain knowledge, but we are not going to work alone. We are going to interact with people. So soft skills will form an important and indispensable part of the skill set. Most important is a communication, both technically and socially. Versatility, like the human beings, has to be there in the communication skills also. Our resource person is a good example of the versatile nature of the skills that one must possess to be successful. On going through the biodata of the resource person, I felt so. This requires adaptability and creativity. Thus, this event, the program, will expose across disciplines all those participants and help us to get guidance and exposure. I wish the program all success. Thank you. Thank you, sir. I invite Mrs. R. Uma Devi, Assistant Professor, PG and Research Department of Computer Science, to give a brief introduction about resource person. Ma'am. Good afternoon, all. Opportunities don't happen, you create them. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Yes, today we are going to spend the next few hours really worthy with Ms. S. Purnima, resource person of today's session. Ms. S. Purnima is presently working as an assistant professor and heading the Department of English, Trinity College for Women, Namakkal. She has secured second rank in MPhil from Periyar University, and she is very passionate in learning new skills and techniques. She is an author, poet, short story writer, editor, and world record holder. Yes, indeed, a multi-talented personality. She is a creative writer who writes poems, short stories, and slogans on various themes. She has set 7 world records based on literary activities. Adding feathers to her cap, she has received many awards, listed a few. Award of Academic Excellence, Bharat Bhushan Award, Rashtriya Samaj Seva Ratna Award, Best Faculty Award,
Literary Excellency Award. She has also won cash prizes for writing poetry, slogan, writing competitions conducted by Tamil Nadu government, and appreciation certificate for Tamil poetry and short stories. She is the chief editor of 4 ISBN books and editorial member of Creative Launcher online referred journal. At present, she holds the position of President of Institutions Innovation Council, Nodal Officer, ARIIA Coordinator, NIRF Coordinator, RDIC Coordinator, IPR Cell Coordinator. She has published more than 15 articles and presented and published 25 papers in national and international level. She has organized 20 webinars, quiz, FDPs, and conferences. She is an academic counselor of IGNO. She is an international project coordinator of social media assistance language learning for you. Yes, indeed, today we have a worthy person for us. Now I hand over the session to Ms. S. Purnima. Thank you, ma'am. Now let's begin this program. Over to Chief Guest. Thank you. Thank you, ma'am. Whether my voice is audible? Ma'am, whether my voice is audible? Okay, thank you. My humble Yes, ma'am. greetings to everyone. This is Purnima, Assistant Professor of English, Trinity College for Women, Namakkal. Respected Secretary Sir and other dignitaries of Srimat Andavan Arts and Science College, respected Vice Principal Sir, esteemed Dean Sir, cherished Coordinator Sir, CS Coordinator Sir, beloved IQSC Coordinator Ma'am, Uma Devi Ma'am of CS Department and other faculty of various departments, young learners of Srimat College. First, I wholeheartedly thank the authorities for giving me this opportunity to share my ideas on employability skills. Studies serve for delight, for ornament, and for ability. No one disagree with this concept. Some are born great, some achieve greatness, somehow greatness thrust upon them. Some are great by birth itself. Somehow greatness by following, some acquire greatness by following others, and some will be persons and follow them to achieve their tasks. Now, today we are going to see an important topic. It's useful to everyone. Employability skills. Okay, it's not only for you, not only for me. It's common for all those who want to shine in their career. Employability skills is or an important one. Employability skills play an important role in one's career. Professional skills are a person's skill set and ability to perform a certain type of activity or task. Employability skills are a person's ability to interact effectively with co-workers as well as customers. Hard skills are mainly applicable at the workplace. Employability skills are applicable both at workplace and outside of the workplace. Employability skills complement hard skills which are occupational requirement of your job. It also complements many other activities even outside the workplace. Presently, employability skills are increasingly sought out by the employers in addition to standard qualification. There are instances of professions where employability skills proved to be more important or on a long-term basis than occupational skills. Employability skills refer to be behavior, communication, IT skills, work ethics, etc., which makes a person suitable to effectively work in a team. Studies suggest that employability skills are equally important indication of job performance as hard skills. The competency level of the worker increases with the employability skills and takes them to the next level. So, here I'm here to share my ideas on employability skills, their importance and guidance. Let's move on to the session. Sir, could you please share my PPT, sir?
Can someone say whether my screen is visible? Yes, ma'am. It is visible, ma'am. Okay, thank you. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am. So, employability skills. What are employability skills? Many of the most highly sought after skills today are soft skills pertaining to your ability to communicate and work with a team, or soft skills focused on technology. Employability skills are the core skills and traits needed in nearly every job. These are the general skills that make someone desirable to an organization. Employability skills are sometimes called as foundational skills or job readiness skills. Employability skills include the soft skills. It means to allow you to work well with others, apply knowledge to solve problems, and to fit into any work environment. And it also include the professional skills that enables you to be successful in a workplace. And then these are also considered as transferable skills because you can apply them to a job in any industry. The first one, once again. Okay, now let's move on to the types of employability skills. The first one, communication. The second one, teamwork. And the third one, critical thinking. And the fourth one, ethics. And the fifth one, computer skills. The first one, communication. Communication, we all know that without communication, we can't survive in the world because it's a vital role. It plays a vital role in everyone's life. All employers look for job candidates with strong communication skills. எங்க போனாலும், wherever we go, job, they must ask first அவங்க கேக்குற first word வந்து what about your communication skills. So communication skills must to everyone. These refer to one's ability to convey information clearly to others. Employers want employees with strong written, verbal, and non-verbal communication skills. Part of being a strong communicator also includes being a good listener. Employees needs to be able to understand the questions and concerns of their clients and listen to their employees' directions. For an example, there will be some parts. The first one, written communication, then oral communication, then interpersonal skills, the first one, active listening, and the fifth one, attentive. The first one, written communication. We all know that written communication is usually to write something to for communication. Communication, it means our speech, it indicates our actions or our speech. Then the third one, interpersonal skills. We must understand the difference between interpersonal skills and intrapersonal skills. Intrapersonal skills indicates speech by ourselves. For an example, speech by oneself. நானே பேசிக்கிறது, oh my god அப்படின்னு சொல்றேன் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி speech to oneself is called as intrapersonal skill. Then interpersonal skills indicates the communication between two persons, face to face communication. If I just try to say something, you must respond. ஏன்னா ஆப்போசிட்ல இருக்கீங்க, no other way to escape. So you have to respond something, whether you are understanding or not. You must utter a few words, or else you must shake your head. You must nod your head. ஏதாவது தலைவாவது ஆட்டணும், சரியா? It's called as interpersonal skills. The fourth one, active listening. There are so many differences between listening and active listening. Listening in the sense we must listen something for a few minutes or for a few hours, then that's all. We can skip our diversion. We can divert our mind to certain other things. For an example, or TV பாக்குறீங்க, or film பாக்குறீங்க அப்படின்னா, you can put your mind in the whole 3 hours to the movie, to enjoy the movie, to watch the movie. At the same time, while in the classroom, if we are taking classes, you may divert your mind to many other activities. For an example, what will you do for by 5 o'clock, by 6 o'clock at the night? So everything you may remember, you may distract your mind from the studies. Okay, this is called as active listening. Active listening அப்படிங்கும்போது you must listen well, then only you can answer the questions. So every employee needs this skill from everyone. Next, attentive. You must attentive in all the aspects.
For an example, you must attentive of your environment. உங்களை சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது you must aware of that. So attentive is an important one. Next comes to teamwork. Teamwork is an important in almost any work setting. If an employee works on a number of group projects, they need to be able to get along well with others and carry their share on the workload. Even if an employee does not do a lot of team projects, they still with the colleagues and managers. Okay, teamwork will be in perfection one. It indicates collaboration, managing expectations, conflict management, reliability, and professional skills. For an example, if we do in a collaboration manner, we can achieve so many things. 50% நீங்க பண்ணுங்க, 50% நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொலாபரேட் பண்ணும்போது it will be a great success, it will be a grand success, because sometimes பாத்தீங்க அப்படின்னா we may not be same in all fingers, all the 5 fingers are not same. Likewise, our mind will be changed every day by day, not day by day, minute by minute. Every minute our mind will be changed, so we cannot concentrate the more things on a time. So collaboration is must, and then managing expectations and conflict management, reliability, and professional things. Then the third comes critical thinking. Critical thinking refers to your ability to understand, analyze, and interpret information and draw conclusions. In any job, an employee will have to access situations. Employees need to think logically and make sensible judgments. For an example, critical thinking includes analytical skills, problem solving, creativity, inductive reasoning, and deductive reasoning. We must analyze so many things. We must analyze our surroundings. First, we must analyze our problems in our home, within the home, and outside of our home. Everything we have to analyze. Analytical skills are very, very important for everyone. Then the problem solving. You must hear the problems of your friends. Then you can give your suggestions. It may create your creativity. Next, inductive reasoning. Inductive reasoning implies the reasoning from detailed facts to general principles. And then deductive reasoning. Deductive reasoning indicates deductive logic. It means the process of reasoning from one or more statements to reach a logical conclusion. Logically, இப்படி நடந்திருக்கலாம், it may happen அப்படின்னு சொல்லிட்டு you may come to conclusion. சரிங்களா? Next பாத்தீங்க அப்படின்னா ethics. Ethics is a broad category that refers to an employee's principles. Companies want employees who understand and follow company rules. They should be honest and trustworthy and act professionally and responsibly. For example, ethics includes compliance, integrity, empathy, and discernment. The first one, compliance, is the act of process of complying to a desire, demand, or proposal. Then integrity refers the quality of being honest. And then empathy is the ability to understand, and discernment is the ability to judge well. These are the things to be included in ethics. And the next one, computer skills. While most employability skills are soft skills, computer skills are hard skills that are required in all the jobs. While some positions in the field of technology, such as software or IT specialist, require extensive programming language, most jobs simply require basic experience with computers. Wherever you go, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கேக்குற வேர்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, கம்ப்யூட்டர்ல எவ்வளவு கத்துக்கிறீங்க, எவ்வளவு தெரியும், எம்எஸ் யூஸ் பண்ண தெரியுமா? So the first one they may ask, because now we are at the pandemic situation. Even we are at the pandemic situation, we must push ourselves to வழியே இல்ல, no other way, we have to. அப்ப முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா, some people may or may not understand about the technology, what the technology is. Sometimes people may say, நம்ம வந்து we belong to chemistry department, we belong to physics department, then why should we need to know about the technology அப்படின்னு நினைச்சிட்டு we may reject so many things. இல்ல டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ண போறோம், கம்ப்யூட்டர் ஜஸ்ட் யூஸ் பண்றோம், வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி வந்து we may feel that. But இப்ப no other way, we have to use our mobile, we have to use our laptop, so we may include ourselves to the technology. Okay, this is what about the importance of computer skills. Employers want candidates who can use common programs like Microsoft Office, especially
Word and Excel. Then all the candidates must exhibit a willingness to learn and adapt to a new and challenging technologies. For an example, Microsoft Office Suite, information and communication technology, college calendar management, mobile devices, word processing, search engine research, social media. All these must be important to everyone. These are the skills we may focus on that. And other than more examples of soft skills are flexibility, life skills, motivation, organization, ability to learn new skills, administrative skills, phone ethic, then customer service, presentation, office equipment, efficiency, multitasking, time management, goal setting, prioritizing, supervision, troubleshooting, information management, initiative, proactive, focus, enthusiasm, negotiation, memory. So these are the other skills are to be noted. Okay, even though we are studying, we have so many qualifications. நான் வந்து MA படிச்சிருக்கேன், MPhil படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் we may prove our skills to get our desired job. நமக்குன்னு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். We must aware of the environment, we must aware of the technology, we must act according to 2021. இப்போ இந்த present year 2021 அப்படின்னா இதுக்கே develop ourselves. இன்னும் வந்து அதுலயே இருக்க கூடாது. மேபி இப்போ வந்து ஆன்லைன் எஜுகேஷன் you may focus or you may not focus on online education. Sometimes பாத்தீங்க அப்படின்னா you may skip the webinars, just ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு you may listen to some other activities, but it's not fair. அப்படி நீங்க வந்து கேட்கறதுனால உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லும் இருக்க போறது இல்ல. You must learn something. Even though எல்லாம் தெரிஞ்சவங்கன்னு யாருமே கிடையாது. So we may understand a few things from someone's speech, we may understand a few things from everyday class. So just you must learn something, you must develop yourself. Then I focus on soft skills and hard skills. Soft skills are non-technical skills that relate to how you work. They include how you interact with the colleagues, how you solve your problems, and how you manage your work. Then generally soft skills relate to what to say. It includes interpersonal skills, communication skills, listening skills, time management, and hiring managers typically look for job candidates with soft skills because they make someone more successful in the workplace. Someone can be excellent with the technical, some may excellent with the job specific skills, but if they can't manage their time or work within a team, they may not be successful in the workplace. Soft skills are otherwise known as interpersonal skills, essential skills, non-cognitive skills, etc. For an example, I may mention here an example of myself. Okay, my own experience. When I studied my undergraduation third year, I was supposed to attend an interview of TCS. That interview, the manager அவர் வந்து என்கிட்ட சொல்றாரு, மா assume yourself is the manager. Okay, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறீங்க. The two kinds of products மா. One kind பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, people எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they may deliver டைம் கொடுத்துருவாங்க. பட் குவாலிட்டி அந்த இது பார்க்கும்போது that may என்ன சொல்றது கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நல்ல குட் குவாலிட்டி, பெட்டர் குவாலிட்டி யூ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் them. பட் ஆனா பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து டைமுக்கு ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு நாளைக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு மார்னிங் சொல்றீங்க அப்படின்னா யூ மே ரிசீவ் பை டுமாரோ இட் செல்ஃப். ஆனா குவாலிட்டி இருக்காதுமா. இது வந்து ஒருத்தங்க உனக்கு கொடுக்கறது. இன்னொரு சைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா டைமுக்கு கிடைக்காது. பட் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு வேற யாருமே இருக்க முடியாது, ஈக்குவலா வேற யாராலையும் கொடுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியில தே வில் ப்ரொவைட். ஸோ வாட் வில் யூ சூஸ்? வாட் வில் பி யுவர் ஒப்பீனியன்? எது வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லதா இருக்கும்னு தோணும்? ஒண்ணு டைம் வந்து நீங்க டைமுக்கு வாங்கிக்கலாம், பட் ஆனா குவாலிட்டி இருக்காது. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டியோட கிடைக்கும், ஆனா டைமுக்கு கிடைக்காது. சோ எதை நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு they may ask me a question. Can anyone say what's your opinion? Can anyone say what's your opinion regarding this? Dear students,
Yeah, quality. Okay. Then okay, thank you, Kavya. So anyhow, let me answer this question. நான் என்ன choose பண்ணேன் அப்படின்னா I may plan for another one because quality and time management both are essential to every ப்ராடக்ட். இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு வாங்குறோம்னா டைம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதே மாதிரியே வந்து குவாலிட்டி போத் ஆர் த டூ ஐஸ் ஆஃப் எ ப்ராடக்ட். அதுல வந்து ஒரு ஐ ஸ்கிப் ஆனா கூட நம்ம கிட்ட கஸ்டமர்ஸ் கிடைக்காம போயிருவாங்க. ஒன்னு டைமுக்கு நம்ம கொடுத்து குவாலிட்டி இல்லைனாலும் வேஸ்ட். அதே டைம்ல வந்து குவாலிட்டி நல்லா கொடுத்து பட் டைமுக்கு நம்ம டெலிவர் பண்ணலனாலும் தே மே சீக் ஃபார் அனதர் ஒன். அப்போ வந்து நம்ம கம்பெனி வேஸ்ட் தான். சோ ஐ மே ப்ரிஃபர் அனதர் ஒன். வேற ஒரு கம்பெனி எது வந்து ரெண்டும் ஸ்டாண்டர்டா கொடுக்குதோ அவங்களுக்கு வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இமிடியட்லி தே ஹவ் given me the appointment order. ஓகே, சோ we must analyze the situation. இப்படி क्वेश्चन கேட்கும்போது either we may think in the another way. இது ரெண்டு மட்டுமே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. குவாலிட்டி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது மட்டுமே நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. we may say as our opinion. நம்மளோட விஷயத்துல நம்ம நிறைய விஷயம் வந்து we have come across so many things. நம்ம லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we may have so many experience related to our career opportunities and our studies, day to day activities. எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா we may have across so many problems. day by day நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஈவன் பிலிம்ஸ்ல வந்து பார்க்கலாம், பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈவன் we may read some books. அந்த புக்ஸ்ல வந்து சில ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்கும். so we may analyze the question. Before answering the question, we must analyze what they are asking, how they are asking. That's the important thing. Then the next one, soft skills are particularly crucial in customer based jobs. For an example, soft skills are also important to the success of most employers. After all, nearly every job requires employees to engage with others in some way. Another reason for hiring managers to employers look for the applicants with soft skills is that soft skills are transferable skills that can be used regardless of the person's job. This makes job candidates with soft skills very adaptable employees. It takes several soft skills to be able to listen to a customer and provide that customer with helpful and polite service. Here, I want to mention some types of soft skills. Soft skills include the personal attributes, personality traits, and communication abilities needed for success on the job. Soft skills characterize his or her relationships with others. Soft skills include adaptability, communication, creative thinking, dependability, work ethic, teamwork, positivity, time management, motivation, problem solving, critical thinking, and conflict resolution. Unlike hard skills, we may discuss about hard skills later. Unlike hard skills that are learned, soft skills are similar to emotions and insights that allow people to read others. These are much harder to learn, at least in a traditional classroom. They are also much harder to measure and evaluate. That said, some job skills programs do cover soft skills only. They may discuss soft skills, know what they are, and the importance of highlighting them on their resume. If you have been working for a while, chances are you are already developed some soft skills. For example, if you have worked in retail, you have worked in a team environment, then if you have helped unhappy customers find a resolution, you have used conflict resolution and problem solving skills. Then if you are new to work, think of other activities you have done either through school or on a volunteer basis. Chances are you have had to communicate, adapt to changes, as well as solve problems. You can also reflect on soft skills you need to develop. For an example, instead of just discussing problems with your manager, you can suggest solutions to those problems. இப்படி என்ன ஆச்சு எப்படி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க மேனேஜரை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்றதுக்கு பதிலா you may suggest some solutions. Whether they accept, whether they agree or not, it's not a matter. But நீங்க வந்து என்ன சொல்றீங்க, your suggestion plays a vital role there. Maybe அவங்க எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்காமலும் இருக்கலாம், but suggest some solutions to those problems. If you see a colleague struggling, offer to pitch in. If there is a process that could improve your workplace, suggest it. So everywhere, you can suggest everywhere. It's your right. It's your personal right.
நீங்க வந்து சஜஸ்ட் பண்ணலாம், ஒரு சஜஷன் கொடுக்கறதுனால உடனே ஒன்றும் தப்புன்னு ஆயிடாது. மேபி அவங்களுக்கு வந்து தெரியாம கூட இருக்கலாம். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இப்போ சடனா ஏதோ ஒரு ஷாக்கான ஒரு விஷயம் நடந்துட்டாலோ அவர் மைண்ட் வில் நாட் ஒர்க். அந்த இடத்துல வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி ஸ்டன் ஆகி நின்றுவீங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இப்ப ரோட்ல கூட ஏதோ போயிட்டு இருக்கீங்க, திடீர்னு ஒரு ஃபோன் கால் வருது, ஏதோ அட்டன் பண்றீங்க, சம் ஷாக் நியூஸ் வில் பி ஹியர்ட் பை யூ. உடனே என்ன பண்ணுவீங்க, டக்குன்னு அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப் பண்ணி நின்றுவீங்க. மேபி பஸ் வரலாம், லாரி வரலாம், அதை வந்து உங்களால பார்க்க முடியாது. அப்படியே பார்த்தாலும் அந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு அந்த திங்கிங் வராது. யூ cannot மூவ் ஈவன் அட்லீஸ்ட் a single step. அப்ப அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அந்த பிரெயின் வந்து வேலை செய்யாது. இத்தனை நாளா நீங்க வந்து ஒரு இதுல ரன்னரா கூட இருந்திருக்கலாம், பட் ஆனா ரன்னிங் ரேஸ்ல கூட போயிட்டு வந்திருக்கலாம். பட் அந்த இடத்துல யூ ஸ்டாண்ட்ஸ் தேர் பிகாஸ் ஆஃப் தட் பேட் நியூஸ், unable to move. அப்ப அந்த இடத்துல வந்து நீங்க ஷாக் ஆகி நிக்கும் போது சிலர் வந்து உங்களுக்கு வந்து சஜஷன்ஸ் அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதீங்க, போன்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க, வெளியில வரும்போது போன் ஆஃப் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி சொல்லி சில சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அது நமக்கு எல்லாம் தெரியும். போன் வெளியில வந்தா யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ரோட்ல வந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து we may avoid that, நமக்கு எல்லாருமே தெரியும். ஆனா இருந்தாலும் அந்த இடத்துல அவங்க கொடுக்குற சஜஷன் இட் மே வேலிட். சரிங்களா? அதுக்காக வந்து அவங்க சஜஷன் கொடுக்கறதுனால நமக்கு அது தெரியல அப்படின்ற அர்த்தம் கிடையாது. பட் we may forget, நம்ம வந்து அந்த விஷயத்தை அந்த இடத்துல யோசிச்சிருக்காம இருக்கலாம். Next, when you are applying for a new job, highlight your soft skills as well as your job specific ones. First, make a list of soft skills you have that are relevant to the job you want. Okay, then compare your list of soft skills with the job listing. உங்களோட இதுல வந்து நிறைய ஜாப் requirements எல்லாம் first எடுத்துக்கங்க. Then you have to focus on the requirements. Then you can see how far you are developing yourself. Okay, include some of these soft skills in your resume. You can add them a skills section. Okay, you have to add your skills in a skills section. You can also mention these soft skills in your covering letter also. Pick one or two soft skills you have that appear to be the most important for the job you would like. In your covering letter, provide evidence that shows you have those particular skills. I have mentioned so many skills in the above: adaptability, communication, creative thinking, dependability, work ethic, teamwork, positivity, time management, motivation, problem solving, critical thinking, conflict resolution. So these are the soft skills I have mentioned. Just to see how far you have learned, how many skills you have acquired so far. Okay, then finally you can highlight these soft skills in your interviews also. You can demonstrate your soft skills during the interview by being friendly and approachable. If you pay close attention while the interviewer is talking, you will show your listening skills. Okay, then next comes hard skills. Next comes hard skills. Hard skills are also part of the skill set that is required for a job. They include the expertise necessary for an individual to successfully do the job. They are job specific and are typically listed in job postings and job descriptions. Hard skills are acquired through formal education, then training programs, including college, short-term training classes, and certification programs, as well as on the job training also. Hard skills include the specific knowledge and abilities required for success in a job. These types of skills are learned and can be defined, evaluated, and measured. Okay, whether in the interview or else anywhere. They are most commonly used during the hiring and interview process to compare candidates for employment. In some industries, the employers may even test candidates' hard skills to make sure that they can really do what their resume claims they can do. For an example, 10 members interview attend பண்றாங்க. 10 members are going to attend an interview. But என்ன பாத்தீங்கன்னா only 2 or 3 may get the job. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா only one will be selected, the other 2 will be in a waiting list. ஏன் 10 பேரும் போனாங்க, 10 பேருக்கும் வந்து இந்த இதெல்லாம் இருக்கு, எல்லாரும் இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் சேம் பெர்சன்டேஜ் மார்க்ஸே வாங்கிட்டு போயிருந்தாலும் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they may filter only 2 or 3. ஈவன் ஒரே ஒரு போஸ்டிங்கா இருந்தா கூட they may filter 3 among those 10. சரிங்களா? So this is what about the skills speak. சரிங்களா?
skill set plays a vital role in every interview. Mention some examples of hard skills. Accounting, administrative, analytics, auditing, automotive technology, banking operations, bookkeeping, budgeting, then design, editing, electrical engineering, financial, languages, manufacturing technology, mechanical, nursing, then pharmacy and project management, proposal writing, reporting, science, software, social media marketing, teaching, technical writing, testing, translation, word processing, everywhere. So hard skills. Okay, we may focus on as our subject, which are relevant, which are pertinent to our subject, which are pertinent to our interview, which are pertinent to our job. Conversely, soft skills are attributes and personality traits that impact interpersonal interactions and productivity. While different, they are actually equally as important as hard skills in the workplace also. Both hard skills and soft skills are important in the workplace, and the top skills employers look for will depend on what the employer is seeking for a particular position. So according to the position, the skills, the required skills may vary. சரிங்களா, எல்லா பொசிஷனுக்கும் ஒரே மாதிரி ஸ்கில்ஸே அவங்க கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டாங்க. எந்த ஜாப்புக்கு எந்த ஸ்கில் நமக்கு தேவையோ அந்த ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we may apply for that post. Okay, then the main difference between hard skills and soft skills can usually be taught in a series of concrete steps. From an instructor's or manager's perspective, teaching someone how to code is a more easily defined process than teaching them to listen and communicate effectively with a client. Soft skills can't be learned by rote, and they involve emotional intelligence and empathy, which often makes them more complicated to impart to a student. But both hard and soft skills are important to career readiness. Once you have both, job well in the real world, whether it's essential to know what you are talking about and be able to talk about it so that other people can understand. Then highlight the skills that qualify you for the job. You start by highlighting the skills that are the closest match to the job requirements in your job application materials. In the posting போறீங்க அப்படின்னா you have to frame the resume accordingly. அப்பதான் வந்து then only you can get the job easily. இந்த ஜாப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்ககிட்ட வந்து குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த இடத்துல தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ if you apply for an academic work அப்படிங்கும் போது you may mention the academic distinctions. நீங்க என்னெல்லாம் வாங்கிருக்கீங்க, எவ்வளவு அவார்டு வாங்கிருக்கீங்க, என்ன பண்ணிருக்கீங்க, அதெல்லாம் வந்து நீங்க அதுல மென்ஷன் பண்ணணும். அதே வந்து if you apply for a police, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல you may produce your sports results. ஸ்போர்ட்ஸ்ல நான் வந்து இப்படி இருந்தேன் அப்படி இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து you may highlight. You may start by highlighting the skills that are the closest match to the job requirements in your job application materials. Then match your qualifications to the job. But while you need to match your qualifications to a job, there is more to it than just looking for keywords in the listing. For example, I may mention the keywords here: administrative skills, organizational skills, management skills, marketing skills, creative thinking skills, collaboration skills, customer service skills. இதுல வந்து உங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அதை மட்டும் நீங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கணும். இப்ப நான் சொன்னேன்ல அதேதான். The same example I might have given before. Administrative skills, administrative related அப்படின்னா we may prepare resume accordingly. Okay, we all must know that employability skills is an umbrella term for a set of highly desirable transferable skills that turn you into very attractive candidate or employee. They can be defined as a set of skills employers want from a prospective employee. You might want to ask now, so specifically, well, there isn't a single answer that pinpoints them. Neither are they referred to as employability skills in job adverts. இப்போ நம்மளா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் இந்த ஸ்கில்ஸ் தான் ரெக்வயர்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஸோ கோ த்ரூ எவ்ரி போஸ்டிங், ஈச் அண்ட் எவ்ரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆட் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட். சரிங்களா, ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கு என்ன ரெக்கமெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ, தென் ஒன்லி யூ கேன் கம் டு நோ. ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ வி மே ஃபாலோ, வி மே ட்ரை டு develop ourselves. அப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி as per the requirements we can develop ourselves for to get our desired job.
Employability skills are very desirable to recruiters because they are valuable in almost every job. They are also much harder to teach than specific technical skills. So, a candidate who already has them is very attractive to prospective employers. Here, I want to say in brief of 10 of the most important employability skills that every employer looks for. For an example, the first one, problem solving. The second one, communication skills. Sorry. First one, problem solving. The second one, communication skills. The third one, adaptability. The fourth one, collaboration. The fifth one, time management. The sixth one, organization. The seventh one, technology use. The eighth one, information use. The ninth one, personality traits. And the 10th one, leadership. The first one, problem solving. 65% of recruiting professionals identify problem solving as a skill that gets you hired. Why is problem solving so valued? Lot of obstacles. Those better able to cope with the challenges will thrive. Those less able will ultimately fail. Simple as that. Problem solving is part and parcel of everyday life at any company. Okay, we cannot escape from that. Problem வருது அப்படிங்கிறதுக்காக we may not run from that. இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஓடி போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது. சரிங்களா? So நீங்க அந்த பொசிஷன்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா you may try to solve. Usually, problem solving involves 5 facts. The first one, analyzing facts and figures. The second one, defining challenges. The third one, devising contingency plans. And the fourth one, assessing processes. And the fifth one, creating and implementing solutions. Well, no wonder employers are constantly looking for people who can help them tackle setbacks and streamline processes. As a matter of fact, problem solving is part of several larger skill sets. If you want to be sure you are making the most of the skill, make a billion for your guides on analytical skills as well as critical thinking skills. The next comes communication skills. I have already mentioned that without communication we can't survive in the world. So we can use communication every day in nearly every environment, including in the workplace. Whether you give a slight head nod in agreement or present information to a large group, communication is absolutely necessary when building relationships, then sharing ideas, delegating responsibilities, managing a team, and much more activities. Okay, learning and developing good communication skills can help you succeed in your career. It makes you a competitive job candidate and build your work network. While it takes time and practice, communication and interpersonal skills are certainly able to be both increased as well as refined one. There are usually 4 main types of communication we use on a daily basis. The first one, verbal, non-verbal, written, and visual. With all these communication styles, it's most effective when you know how to actively listen, how to actively observe, and empathize. Developing these soft skills can help you better understanding a message and respond thoughtfully. If you want to succeed in your professional as well as personal life also, you need to be able to effectively communicate with others. This is why communication is a feature of any employability skills list. Okay, then remember one thing, there is more to communication than saying things so that people get it. To be called a good communicator, you need to listen, empathize, draw logical conclusions, build rapport, adapt language to your audience, act accordingly upon the information you gather. Then adaptability. Here is the thing, in the 21st century, change is the name of the game. That's why companies look for people who can quickly adjust to the ever-shifting business landscape. Now technologies, new kinds of competition, new business models, all these require you to think on your feet and have the courage to propose new yet to be tested solutions. It should come as no surprise that adaptability ranks high among top employability skills. Okay, and one more thing, you must note that adaptability also means your willingness to learn. If you are open-minded and like to learn, you will draw conclusions from your mistakes to invent new, more efficient ways of performing your tasks. And this is exactly the attitude employers look for.
ஒரு டைம் தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேனாட் ஸ்கிப் தட். அதை உடனே வந்து விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது. ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் த ஸ்கில் we have to acquire. Then comes collaboration. Listen, synergy has become a modern day buzzword. Even so, the power of collaboration cannot be underestimated. Well organized teams can achieve much more than any of its members could if they went solo. This is why teamwork or collaboration is one of the sought after employability skills. I think I have given an example for collaboration. முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். தனியா இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம பிரெயின் கூட வேலை செய்யாது. அப்போ வந்து collaboration is best அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். So collaboration means being able to work with people of different backgrounds, ages, religions and political options. It recognizes each team member's strength and weaknesses to assign tasks accordingly. Accepting accountability for the results as well as resolving conflicts within the team. Then comes time management. If you are unable to plan your time efficiently, you will have problems with delivering results. But it doesn't end here. Bad time management may lead to work-life imbalance and ultimately transform into professional and personal life-related issues. Employers don't want this to happen. That's exactly why time management skills are one of the most important employability skills. For an example, ஒரு இதுக்கு ஒரு வேர்டு கூட சொல்லுவாங்க, ஒரு சேயிங் கூட சொல்லுவாங்க. சாரி, டியூ டு ஷட்டவுன், சாரி டியூ டு பவர் கட், ஐடியாஸ் ஒலி. ஸோ பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு இது சொல்லுவாங்க. ஹலோ, எஸ் சார். சார் கார்த்திகேயன் சார். செட்டிங்ல மாறாது அதெல்லாம் மாறாது. ஹலோ கார்த்திகேயன் சார். பேசிட்டு இருக்காங்களா? கார்த்திகேயன் சார். Okay, let me continue. Okay, then that is what exactly why time management skills are one of the most important employability skills. As a matter of fact, time management is a part of larger skill set often referred to as resource management, where resources are understood as time, effort and others. For an example, இப்போ ஒரு இது கூட வந்திருக்கும், ஒரு லைன் கூட இருக்கும், ஏன் வந்து வால் கிளாக்லாம் வந்து டாப்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒன்ஸ் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா தூக்கி போட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரிதான் வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து டாப் பொசிஷன்ல இருக்கணும். we may grow step by step. We can't immediately move to the stair. எடுத்தோன்னா அப்படியே மேலே மாடி ஏறிட முடியாது. but we may gradually grow step by step. அப்போ step by step தான் வந்து we have to develop ourselves. எல்லா விஷயமும் ஒரே நேரத்தில் நம்மளால அக்வயர் பண்ணிக்க முடியாது. but day by day we can learn a few things. Okay, then time management is essential. இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்த பண்றீங்க அப்படின்னா you must act. கண்டிப்பா நீ அந்த விஷயத்த பண்ணியே ஆகணும். அதுக்கு வந்து there is no need of any supervisors. உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் சூப்பர்வைசர் இருந்தே ஆகணும், இவங்க சொல்லியே ஆகணும், இவங்க சொன்னாதான் நான் அதை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you may not think so. It's your development, it's your requirement. உங்களுக்கு நீங்களே வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்க சான்ஸ். So don't depend on the higher authorities to instruct you, to guide you, to watch you. அவங்க உன்னை பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்கு அவசியமே கிடையாது. இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு இஃப் யூ பிளான் யூ ஹாவ் டு, அவ்வளவுதான். யார் இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன. இப்போ நீங்க ஆன்லைன் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா யூ மே நாட் காப்பி. அந்த இடத்துல வந்து நீங்க பார்த்து எழுதணும் அப்படின்ற திங்கிங் உங்களுக்கு வரக்கூடாது. இட் இஸ் அன் எக்ஸாமினேஷன். அப்ப எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரியும். சூப்பர்வைசர் இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன. பட் யூ மே ஆக்ட், யூ ஜஸ்ட் ட்ரூ டு யுவர் செல்ஃப். That's the fact. So time management, அப்ப அந்த 3 hours குள்ள முடிக்கணும் அப்படின்னா you have to complete that exam within 3 hours. அப்ப the time management is essential. It's not only for your studies as well as for the job requirements also. To be recognized as efficient at time management, you must know how to plan the use of available resources. For an example, time, effort, people, money, etc. And to establish task or project time frame and to set schedules and milestones. Then comes organization. Organizational skills tie in nicely with time management skills. They take things a step further though and include being self-motivated and focused, effective use of mental capacity, physical space and resources among others, managing tasks and people, prioritizing, delegating. Each and every one of them turns you into a highly employable and versatile person.
Then comes technology use. In this day and age, it's obvious as the noonday sun. Okay, technology pervades all aspects of our lives, and we'll continue to do so. It doesn't matter if you are a data scientist, nurse, administrative assistant, network engineer, or investment banker. To stay employable, you must keep abreast of technologies relevant to your position. According to your position, you have to act. If you are a teacher, you have to read every day. You have to study every day. You have to learn so many things every day. அப்போ நீங்கள் வந்து வெறும் டீச்சர் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ cannot stop learning. டீச்சர் ஆனால் தான் you may study so many things. You may learn so many things. Okay, then information use. This is not to be confused with the previous one. Technology information confuse பண்ணிக்காதீங்க. It is an employability skill in its own right. In the 21st century, information is the new currency. Sometimes a single piece of data can become a make or break factor for an entire organization. So it's pretty clear. Employers look for people who can find the right information in any medium, organize it in a meaningful way, analyze it and draw conclusions, and communicate it to others. Remember one thing, being able to use information has a very broad spectrum of meanings. It can refer to locating a single piece of essential data or making a data-driven pitch deck for investors. Then comes personality traits. Like it or not, there are certain character traits that make you more employable than others. Why do companies pay attention to this? Well, your transferable skills in combination with the right character into a perfect cultural fit. According to this study, these are the top 6 character traits employees look for. The first one, professionalism. The second one, drive. The third one, enthusiasm. The fourth one, confidence. The fifth one, creativity. And the sixth one, transparency. And even though you can't change your character to become someone you are not, you may want to do your best to come across as enthusiastic, confident, and transparent in your job interview. சரிங்களா? Next, leadership. Finally, the ability to lead others is incredibly important. Leadership skills, mixed management skills, and people skills with charisma, empathy, and strategic thinking, just to name a few. Leadership is incredibly difficult to get right, and good leaders are worth their weight in gold. There are many ways in which you can improve your employability skills, but you probably know this already. Don't you? The question is how to improve employability skills specifically. This makes perfect. Seriously, to give your employability skills a boost, you must consciously practice them whenever you can. Here, I want to take just 10 minutes to complete my session. Here, I just give a couple of ideas on how you can develop some of them on a daily basis. How to improve problem solving. Never give up if you face a problem. Okay, don't try to escape. Try out for different solutions. Ask others for guidance. Look for patterns and assumptions. Okay, then get involved in helping your co-workers solve their problems, even if you are not sure how to solve the problem yourself. Okay, then adopt a learning mindset. Be curious, always be attentive. Ask others how they found a solution to a problem they faced. Ask about the steps they took to solve it. இதெல்லாம் கேட்டிங்க அப்படின்னா it will be a great guidance to you. அவங்க ப்ராப்ளம் எப்படி, அதுக்கு எப்படி அவங்க சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும்போது you may solve your problems also. இப்போ ஒரு ஃபிலிம் பாருங்க, ஒரு ஃபிலிம் எடுத்துக்கங்க, ஒரு ஃபிலிம் பாருங்க, you may find some solutions. அதை நீங்க அந்த ஃபிலிம் ஃபுல்லா நீங்க வாட்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தா இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you may find something. So films அப்படிங்கிறது not just for an entertainment. ஓகேவா? அதுல இருந்தும் even from that we can also gain so many informations. Next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா try fixing broken things at home. Learn from online tutorials. Join online communities and exchange your opinions also. Then how to get better at communication. Improve your email writing skills. Try to be clear and concise. இமெயில் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நீங்க வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல. இனிமே வந்து வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணும்போது ட்ரை டு யூஸ் த கம்ப்ளீட் சென்டென்சஸ். என்டையர் சென்டென்சஸ் போடுங்க. ஹேவ் யூ ஹேட் யுவர் டின்னர், ஹேவ் யூ ஹேட் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட். திஸ் இஸ் த ரைட் வே டு ஸ்பீக்.
சரிங்களா? அப்ப நீங்க போடும்போது எப்பவுமே மெசேஜ்ல போடும்போது ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணி பழகுங்க. வேர்ட்ஸ் ஆல்சோ. இப்ப ஓகே, ஓகே, ஏஒய், ஓகே. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் எஸ், ஒய்இஎஸ். சம் மே யூஸ் எஸ் மட்டும் போடுவாங்க, ஒரு ஆல்பபெட் மட்டும். டோன்ட் டூ தட். அப்படி நீங்க ஒன்ஸ் வந்து போட்டு பழகிட்டீங்க அப்படின்னா யூ மே ஃபர்கெட் த ஸ்பெல்லிங் ஆஃப் த ரியல் வேர்ல்ட். அந்த ரியல் வேர்டுக்கு உண்டான ஸ்பெல்லிங்கே வந்து உங்களுக்கு மறந்து போயிடும். ஸோ ட்ரை டு பி யூஸ் த கரெக்ட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் கரெக்ட் சென்டென்சஸ் ஈவன் அட் யுவர் பிரைவேட் சேட். உங்க பர்சனல் சேட், உங்க பிரைவேட், அதாவது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசினாலும் பரவாயில்ல, யூ மே யூஸ் த எக்ஸாக்ட் ஸ்பெல்லிங், யூ மே யூஸ் த ப்ராப்பர் சென்டென்சஸ். Next, start blocking. Then prepare and deliver presentations. Ask for feedback. Practice speaking in front of live audiences. இப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தான் இருப்பீங்க. Through WhatsApp you can give oral messages, voice messages எல்லாம் கொடுக்கலாம். இப்போ நீங்க கொடுத்து பாருங்க, you may feel the better communication. நீ ஒரு விஷயம் அனுப்புவ, அவங்க ஒரு விஷயம் அனுப்புவாங்க. ஸ்டார்டிங்ல வந்து it may feel difficult. இங்கிலீஷ்ல தான் பேசணும், வேற வழியே இல்ல அப்படிங்கும் போது what will you? You have to communicate. அந்த இடத்துல நீங்க வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்படிங்கும் போது you try to improve. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ மே யூஸ் இட் திஸ் வே. இதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். நேர்ல பார்த்து பேசதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபீலா இருக்கலாம், ஷையா இருக்கலாம், இதெல்லாம் இருக்கலாம். பட் ஆனா இப்போ இதுல வந்து ஒரு விஷயமும் கிடையாது. ஸோ யூ ஜஸ்ட் ரெக்கார்ட் யுவர் ஆடியோ அண்ட் தென் சென்ட் இட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் ஃபீட்பேக். தென் கெட் இன்வால்வ் இன் கிளப்ஸ், சொசைட்டிஸ். தென் ப்ராக்டிஸ் யுவர் பாடி லாங்குவேஜ். ஓகே, யூ கேன் ரெக்கார்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ கேன் வாட்ச் யுவர் செல்ஃப். நீங்க ஒரு விஷயம் வந்து பார்க்கலாம், இல்லைன்னா ஆர் யூ கேன் ஸ்பீக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மிரர். Then how to develop adaptability. Embrace change by setting yourself with new challenges. Start a new hobby or learn new skills. Do things you are afraid of and do what you can't. Okay? Ask for new responsibilities at work. ஏதாவது சில விஷயங்களை நீங்களே எடுத்துக்கங்க, எடுத்து பண்ணி பாருங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சரியா? Then how to improve teamwork. Be an active member of your project team. Offer help. Ask for help. Discuss. Propose solutions. Speak up if you are having doubts. Offer your expertise. Volunteer. Join a sports team. இப்போ நீங்க வந்து டீம் ஒர்க் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இல்ல அப்படின்னா கூட யூ மே கண்டக்ட் டியூஷன்ஸ். அந்த டியூஷன்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா குட்டீஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, குட்டி குட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, தே ஆர் யங்கர்ஸ். ஸோ அவங்கள நீங்க வச்சு ஒரு டீம் ஃப்ரேம் பண்ணி அவங்களுக்கு நீங்க வந்து எப்படி ரோல்ஸ் எல்லாம் அசைன் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, ஏன் அவங்களால மார்க் வந்து நிறைய ஸ்கோர் பண்ண முடியல, அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து யூ மே ஃபைண்ட் அவுட், யூ மே அனலைஸ். Okay, then how to work on time management and organizational skills. Monitor how much time you spend doing work and learn to plan your days more effectively and see how much of your time is taken up by distractions. Try to minimize them. Okay, distractions மூலமா வந்து நீங்க வெளியில போறீங்க அப்படின்னா try to minimize them. Then try using time management methods. Then use productivity apps, Google Calendar, Google Keep. Then what to say, sleep well, go for your walk. ஓகே, நல்லா தூங்குங்க, நல்லா தூங்கினாலே போதும். ஈட் வெல் அண்ட் ஸ்லீப் வெல். அப்படி இருந்தாலே யூ மே ஹாவ் த ஃப்ரெஷ் மைண்ட். நல்லா உங்களுக்கு தூக்கம் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாலே யூ கேன் ஈஸிலி கிளியர் சோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ். நிறைய விஷயங்களை வந்து நீங்க ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்றதுக்கோ ரெடி பண்றதுக்கோ சாப்பிட்டு நல்லா தூங்குங்க. என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சரி, சாப்பிட்டு தூங்கி எந்திரிச்சு பாருங்க, யூ மே ஹாவ் த ஃப்ரெஷ் மைண்ட். அண்ட் ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் சஜஷன். நான் சொல்றேன், என்னோட டெக்னிக் இது. உங்களுக்கு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல, how far it will be suit for you, but every day morning எந்திரிச்ச உடனே I may hear the devotional song. I am the lover of devotional, so I hear devotional songs. பட் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஃபேவரட் சாங்கோ, எய்தர் கேட்கறதும் கேட்குறீங்க, நல்லா வந்து எந்தூசியாஸ்டிக் சாங்கா கேளுங்க, எனர்ஜெட்டிக் சாங்கா கேளுங்க. சரியா? சேட் சாங்ஸ் வேணாம், மார்னிங் டைம்ல மெலோடி சாங்ஸ் வேண்டாம், பட் யூ மே ஹியர் அன் எனர்ஜெட்டிக் சாங். The day will be more perfect than other days. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நாளைக்கு மார்னிங் எந்திரிக்கும் போது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி you may not feel for it. எதுக்காக வந்து உங்களுக்கு ஃபீல் அந்த இதே வராது. ஓகே, if you wish you can continue. உங்களுக்கு அந்த one day வந்து கரெக்ட்டா இருந்துச்சு அப்படினா you may continue in future also. Okay, then the next comes how to improve your technology use. Read and magazines to stay up to date. Then learn from free online tutorials. You can find on YouTube. யூடியூப்ல எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. யூ கேன் see, you can watch so many videos. இப்போ வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் கேட்கணும் இல்ல, தமிழ்லயும் கேட்டுக்கலாம். லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் a matter, but learning is essential. நீங்க 1 hour பாக்குறீங்க அப்படினாலும் you may learn at least for 5 minutes.
1 hour ஃபுல்லா கேட்டாலும் அதுல ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்காவது நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கணும். ஓகே, தென் என்ரோல் இன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் லைக் யூடெமி, கோர்சரா, அப்புறம் ஸ்வேம் பிளாட்ஃபார்ம், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு பாத்தீங்களா. இதெல்லாம் வந்து ஆன்லைன் கோர்சஸ் என்ரோல் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு யூ கேன் அக்வயர் நாலேஜ். தென் ஹவு டு டெவலப் இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ், டேக் ஆன்லைன் லாஜிக்கல் ரீசனிங் டெஸ்ட், learn Google Analytics or other analytical software, take free online verbal reasoning test and read a lot. சரியா? reading make a full man, conference a ready man and writing an exact man. reading தான் ஒரு மனுஷனை ஒரு full man-ஆ மாத்தும். so keep on reading. LSRWs, you all know that LSRW, listening, speaking, reading and writing. okay, listening comes at first. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா since our childhood we are the observers, we are the great listeners. then we start to speak, then we start to read, and then we start to write. okay, so we cannot forget those 4 skills. all these suggestions will help you to improve your employability skills. but this isn't everything. I cannot complete everything within an hour. இதுக்குள்ள என்னால எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிக்க முடியாது. but so many tasks are there, so many skills are there to develop. some governments have credited the so called employability skills frameworks to help students develop employability skills as per day by day improvement, day by day environment of technology and other those things. we must follow and develop ourselves because we must learn something, then only we can survive in this competitive world. practice makes perfect, but according to me, done is better than perfect. okay, you may not expect perfection in any things. எல்லா விஷயத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா perfection உங்களால பண்ண முடியாது. அதுக்காக வந்து நான் பிராக்டிஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ற வரைக்கும் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு டோன்ட் ஸ்கிப் யுவர் செல்ஃப் இன் எனி ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, ஜஸ்ட் டூ. டன் இஸ் பெட்டர் than பர்ஃபெக்ட். ஏதாவது செய்யறீங்க அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்ஷனை விட பெஸ்ட் அப்படின்றது என்னோட ஒப்பீனியன். ஓகே, பிஃபோர் கன்க்ளூடிங் மை செஷன், I want to say my motto in life. My motto in life is the way you live is the way you can lead. First, you must develop yourself. Then only you can lead others. Try to follow this in your life and succeed. Wish you all the best. If you have any queries, you can ask me. Vaishnavi madam. Yes, madam. Thank you, ma'am. I have completed. Yes, Thank you, ma'am. Thank you, Very nice presentation and very informative. No duty is more urgent than that of returning thanks. Now, I would like to invite our IQAC coordinator, Dr. D. Vaishnavi, to deliver vote of thanks. Ma'am. Thank you, ma'am. A very good afternoon, one and all. I feel to be a great honor to propose a vote of thanks for a webinar program on employability skills. I would like to express my sincere gratitude to our secretary, Amingivi Balaji, for motivating and granting us a permission to organize a webinar program. I would like to thank our distinguished speaker, Ms. Purnima, for making an excellent presentation and thought-provoking speech. Thank you, ma'am. I would like to express my deep gratitude to our Principal and Director Academic Affairs for their continuous support and guidance for this program. It's my pleasure to thank our Vice Principal, Dr. M. Pichaimadi, for his remarkable inaugural address for this webinar program. I would like to thank our Dean of Basic Science for his inspirational speech for Employability Skills program. I also express my sincere thanks to all deans, HODs, and staff members for their valuable support extended. I also thank the technical team for their support. I thank the student participants for participating in the webinar program. Thank you. Once again, thank you all. Thank you. Thank you so much, ma'am. I Thank really you, ma'am. thank all the dignitaries of Srimat Andoor College and students also. Thank you, sir. Thank you. We should thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you. Shall we wind up? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am.